Good morning students. In this class we are going to learn about telescopic summation for finite series. Listen the definitions. Telescopic summation is a more general method used for summing a series either for finite or infinite terms. This technique expresses sum of n terms of a given series just in two terms, usually first and last term, by making the intermediate terms cancel each other. After cancelling intermediate terms, we bring the last term, which is far away from the first term, very close to the first term. So this process is called telescopic summation. Again, I will repeat. Telescopic summation என்னன்னா அதோட சீரீஸை நம்ம சம் ஆஃப் n டேர்ம்ஸில் எழுதணும். அதாவது நிறைய டேர்ம்ஸ் வரும். ஸோ எழுதிட்டு நம்ம பார்த்தா செகண்ட் டேர்ம் ஒரு வேளை ஃபோர்த் டேர்மில் இருக்கலாம், தேர்டு டேர்ம் ஃபிஃப்த்து டேர்மில் இருக்கலாம். ஸோ எல்லா டேர்ம்ஸும் கேன்சல் ஆகும். அதோட இன்டர்மீடியட் டேர்ம்ஸ், அதாவது மிடில் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆகிரும். ஸோ கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணும்போது அதோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் இருக்கும். ஸோ அதுதான் நம்மளோட ஆன்சராக கிடைக்கும். ஸோ இந்த டெலஸ்கோபிக் சம்மேஷன் யூஸ் பண்ணால் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணி அதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். And the summation notation, certain sums each terms is a difference of two quantities. அதாவது சில டைம் கொடுப்பாங்க, அதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸாக கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ அதை என்ன பண்ணணும்னா அதோட எக்ஸ்பான்ஷன் எழுதணும். அந்த டேர்ம்ஸை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பான்ஷன் எழுதுனா ஆல் த டேர்ம்ஸ் கேன்சல் எக்ஸப்ட் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் டேர்ம். ஒரு வேளை அதோட டேர்ம்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் இருக்கலாம். ஸோ த சக்ஸசிவ் கேன்சலேஷன் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் கொலாப்சஸ் த சம் like a telescope. Okay. So the telescopic series, consider the series summation k is equal to 2 to infinity 1 by k into k plus 1. So we find out the partial fraction of the given term 1 by k into k plus 1. Already you know the partial fraction. So we using that method find out the value of a and b. So we get the partial fraction as 1 by k minus 1 by k plus 1. Write the expansion of this partial fraction. So we get 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1 by 5 plus up to etc. Finally we get 1 by n minus 1 by n plus 1. So regroup this one. Regroup பண்ணும்போது அந்த 1 by 2க்கு நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் எதுவும் இல்லாததுனால அதை அப்படியே வைக்கணும். ஸோ மைனஸ் 1 by 3யும் ப்ளஸ் 1 by 3 அது ரெண்டையும் ஒரு குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ எல்லா டேர்ம்ஸையும் ரீக்ரூப் பண்ணி செக் பண்ணி பாரு. மைனஸ் 1 by 3க்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் இருக்குது, மைனஸ் 1 by 4க்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் டேர்ம் இருக்குது. ஸோ ஆல் த டேர்ம்ஸ் ஆர் கேன்சல்டு, தட் இஸ் இன்டர்மீடியட் டேர்ம்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் 1 by 2 minus 1 by n plus 1. இந்த டேர்மை எவாலுவேட் பண்ணால் நமக்கு அதோட சம் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் n டேர்ம்ஸ் கிடச்சிரும். One example problem, example 5.18. Find summation k is equal to 1 to n 1 by k into k plus 1. Listen the solution. Let tk denote the kth term. So tk is equal to, we take 1 by k into k plus 1. This is the kth term of the summation. Okay. So tk is equal to, using the partial fraction find out the values. 1 by k into k plus 1 is equal to, split the terms a by k plus b by k plus 1. After we find out the LCM of the denominator, we get the value 1 is equal to a into k plus 1 plus bk. ஸோ பியோட வேல்யூவை நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டா ஏயோட வேல்யூ கிடச்சிரும். அதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா கேயோட வேல்யூ வந்து 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ பியோட டேர்மும் 0 ஆயிரும். ஸோ வி கெட் ஏ வேல்யூ இஸ் 1. தென் ஏ எலிமினேட் பண்ணால் பியோட வேல்யூ கிடச்சிரும். ஸோ ஏயை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக கேயோட வேல்யூ -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பியோட வேல்யூ -1ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இதை எடுத்து அந்த பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 1 by k minus 1 by k plus 1 கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் அதோட kth டேர்ம். ஸோ இதில் இருந்து என்ன பண்ணணும்னா அதோட எக்ஸ்பான்ஷன் எழுதணும். இப்போ எக்ஸ்பென்ஷன் எழுதும்போது t1 plus t2 plus up to etc plus tn. So that value is equal to 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 3 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus up to etc plus nth term is 1 by n
minus 1 by n plus 1. இதை வந்து நம்ம குரூப்பிங் பண்ணுறோம். ஸோ குரூப்பிங் பண்ணும்போது அந்த மைனஸ் 1 by 2 ப்ளஸ் 1 by 2 சேர்த்து எடுக்கிறோம். மைனஸ் 1 by 3 ப்ளஸ் 1 by 3 சேர்த்து எடுக்கணும். அப்படி ஒவ்வொரு டேர்மாக நம்ம வந்து கம்பைன் பண்ணி எழுதணும்னா எல்லா டேர்ம்ஸும் கேன்சல் ஆகும். அதாவது இன்டர்மீடியட் வேல்யூஸ் எல்லாமே கேன்சல் ஆகும். ஸோ we get 1 minus 1 by n plus 1. This is the answer of that question. Then again one more question. Find the sum up to the 17th term of the series. 1 cube by 1 plus 1 cube plus 2 cube by 1 plus 3 plus 1 cube plus 2 cube plus 3 cube by 1 plus 3 plus 5 up to etc. So you find out the kth term. Kth term is tk is equal to, write the kth term 1 cube plus 2 cube plus up to etc. plus n cube by 1 plus 3 plus 5 plus up to etc. plus 2n minus 1. Because the denominator is odd term, so last term is 2n minus 1. So the summation is in the numerator n cube, denominator is 2n minus 1. But already you know the formula. Sum of the first n cube numbers, what's the formula? N into n plus 1 by 2 the whole square. Okay, n into n plus 1 by 2 the whole square by denominator, sum of the odd terms. Sum of the first n odd terms formula n square. Okay, so the numerator is, take the square inside, n square into n plus 1 the whole square by denominator, take this 2 in the denominator. So 4 into n square. So that is equal to n plus 1 the whole square by 4. This n square and n square terms are cancelled. So find out sum of the first n terms. Sn is equal to summation an. So summation into n plus 1 the whole square by 4. We take 1 by 4 outside. So 1 by 4 into summation. Write the expansion of n plus 1 the whole square using a plus b the whole square formula. What's the formula? A square plus 2ab plus b square. So here we get it n square plus 2n plus 1. So 1 by 4 into summation n square is, what's the formula? Sum of the first n square numbers, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus 2 into summation n. Summation n is n into n plus 1 by 2 plus summation 1. So sum of the n terms is 1 plus 1 plus up to etc. n times we get it. So the addition is n. Okay. So n is the common factor of all the terms. So we take outside n. So n by 4 into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus here 2 and 2 cancelled. Okay, 2 and 2 cancelled. So n plus 1 plus 1. So find out the product of n plus 1 into 2n plus 1. Here we get it 2n square plus n plus 2n plus 1. Then LCM of the denominator is 6. So just you take the cross product. 6 into n plus 1 is 6n plus 6 plus 1 into 6 is 6. Denominator LCM is 6. Okay, so n by 4 into, simplify the numerator, so 2n square plus 9n plus 13 by 6. Find out sum up to 17th term. So n place you substitute 17. So here we get it 17 by 4 into 2 into 289 plus 153 plus 13 by 6. Then simplify the numerator value, 578 plus 153 plus 13 is equal to 744. Then cancel all the terms. Finally we get 17 into 31. 17 into 31 is, the product is 527. This is the 17th term. Okay, the sum of the first 17th term. Okay, thank you students.